Jó napot kívánok! Ez a Pont.eu, a Pannon Televízió Európai Uniós magazinműsora. A téli szünet előtti utolsó adásunkat látják, ezért összegyűjtöttem a most aktuális témákat. Például a mai adásunkban is szó lesz a környezetvédelemről, egész pontosan a műanyagok visszaszorításáról, emellett a szakképzésről, és azt is megmutatom, hogy mik lesznek a legfontosabb kérdések jövőre az Európai Unióban. A műanyagok szennyezik a földet, a vizeket, az állatokat és minket, embereket is. Ezt a tudósok már bebizonyították, és a megoldás is körvonalazódik. Vagyis kevesebb műanyagot kell használnunk. Az Európai Unió támogatja az ilyenfajta kezdeményezéseket. Mutatjuk, hogy hogyan. Microplastics are tiny pieces of plastic less than 5 millimeters in diameter, and microplastic pollution is everywhere, from our oceans and fields to our food and drinking water. Every year, between 5 and 12 million tons of plastic waste are washed into the seas. Scientists believe that 150 million tons have accumulated in the world's oceans. By 2050, there could be as much plastic as there are fish. Microplastics form over time as plastic objects like bags and bottles, toys and food packets are broken down into increasingly smaller pieces, but they don't disappear. Once small enough, they're consumed by marine animals and passed up the food chain to larger fish and mammals as predators become prey. The impact on humans at the top of the food chain remains unclear, but research suggests that microplastic pollution has led to infertility in some animal species. Others die from malnutrition as they swallow huge quantities of plastic instead of food. Parliament is committed to reducing our reliance on plastics for which no alternatives exist by at least a quarter by 2025. It's also backing a Europe-wide ban on single-use plastics and funding research into greener, sustainable replacement materials. Az azbeszt káros hatásai ma már ismertek, régen azonban sokfelé használták és sok embert megmérgezett. Még ma is sorra bukkannak fel olyan anyagok, amikről kiderül, hogy károsak az egészségre. Az Európai Unióban most bővítették az erre vonatkozó listát, hogy a munkások minél nagyobb biztonságban legyenek. Some 12 million Europeans are potentially exposed to the fumes from diesel engines at their place of work, be they bus drivers, truckers, or even construction workers. The World Health Organization says diesel emissions can cause cancer in humans. Parliament wants to reduce workers' exposure to dangerous substances by setting upper limits. As well as diesel fumes, MEPs added 7 other chemical compounds to the list of recognised carcinogens and mutagens, whether they're inhaled or handled, like used mineral oils. La science a évolué, on sait que des produits sont dangereux alors qu'on ne le savait pas hier. Au début de l'amiante, on ne savait pas que l'amiante était cancérigène et qu'elle allait tuer. Le plus important pour moi, c'est que ce soit un processus de révision permanente, parce qu'il n'y a pas de prix à la santé des travailleurs. The new rules will ensure better protection for the millions of workers in the EU, and a third revision is already underway. In Europe, cancer remains the leading cause of work-related deaths. Between 7 and 12 people die every hour in the EU from cancer linked to their place of work. A globalizálódó világban a munkaerőpiac is folyamatosan változik, ezért aki szeretné megállni a helyét, annak tanulnia kell. A szakképzést az Európai Unió is támogatja, sőt, minden évben megrendezik a szakképzés hetét. Rövid összefoglalók következnek.
Most pedig ismerjenek meg egy különleges szállodát. Lengyelországban található, és szociálisan hátrányos helyzetből induló fiataloknak biztosít munkalehetőséget. Az Európai Unió támogatja, és remekül bevált, ezért az EU tovább bővítené az ilyen jellegű programokat. This is the Sostay Hotel in the Polish city of Gdansk. Although it might look like an ordinary hotel on the outside, inside it's a hotel with a difference. It's a socially conscious hotel. The hotel employs and trains young people who've had a difficult start in life. They all grew up in care or foster homes. To jest niesamowita satysfakcja, kiedy widzę, że młody człowiek w wieku 19 lat jest kompletnie przygotowany do tego, żeby wyjść na ten rynek pracy, po czym po miesiącu wraca tutaj do nas i mówi dziękuję za to przygotowanie. The project was given a helping hand to get off the ground by the European Social Fund, a programme which supports tens of thousands of projects like Sostay across the EU. With the successes of the fund, the ESF is set to evolve. Parliament wants to see the ESF merge with 4 other funds and programmes to create the ESF Plus, simplifying the EU's tools to fight inequality. The new fund will bring financial support for youth employment, children, social inclusion, health and social innovation. All of this under one umbrella, making it the main channel for EU investment in people. Se va a juntar también los fondos que se dedican a los más desfavorecidos y la iniciativa y garantía juvenil. Tendremos más flexibilidad y será más fácil trabajar con todos estos programas. The aim of the ESF Plus is to create a fairer, more resilient Europe, where all citizens are given equal opportunities and have access to education, training and employment, whatever their background. The changes will also make the distribution and requests for funds easier and faster. Közeleg a karácsony és a bevásárlás ideje. Nos, ha valaki az Európai Unióban szeretne online vásárolni, akkor jó hírünk van, egyszerűbbé és igazságosabbá vált a rendszer. Mutatjuk, hogy mi változott. It's that time of the year again when you head to the shops to buy presents for family and friends. Or maybe, like the 57% of Europeans who bought something online in 2017, you've decided to buy gifts over the internet this year. Ah, the perfect present for Uncle Eric in Stockholm. But wait, why can't you buy it? Oh, it's a Spanish website. Denial of access to goods and services online because of your location is called geo-blocking. And as of the 3rd of December, new rules ending the practice are applicable. Imagine being in Belgium, you want to buy blue jeans from a Romanian website, you're being redirected to your Belgium website because in Romania they are cheaper. Now you will not be redirected anymore. For your own use, you can buy those jeans from cheaper websites in different countries and nobody will prohibit you to do so. Geo-blocking is not the only form of online discrimination covered by the rules. Not accepting credit cards from other EU countries and not being able to register on a website based on where you live will also come to an end. And the legislation applies to a wide range of goods and services such as domestic appliances, online services like web domain hosting, and entertainment tickets for concerts or theme parks. So this Christmas, wherever you live, you'll no longer have any excuses for not finding the perfect present for that special someone. Oleg Sentsov kapta idén a Szaharov-díjat, ami a gondolatszabadságért jár. Ő egy ukrán filmrendező, akit hazájában nemzeti hősként tartanak számon. Az orosz hatóságok azonban letartóztatták, és terrorizmus gyanúja miatt 20 év börtönre ítélték. A Europart TV hagyományosan interjút készít a Szaharov-díj győztesével, mivel azonban a mostani kitüntetett börtönben van, ezért egy portrériportot készítettek róla, ezt láthatják. Here, in a Russian penal colony deep inside the Arctic Circle, Oleg Sentsov is incarcerated. The conditions inside the prison in the town of Labutnangi are harsh. It's 2,000 kilometers from Moscow. His lawyer visits Oleg several times a month. Физическое состояние плохое, психологическое состояние отличное.
Олег с очень большой силой воли, и, соответственно, никаким образом эта воля не сгибаема. И сколько раз ее уже пытались сотрудники ФСБ проверить, повлиять на Олега, и сотрудники ФСИНа повлиять каким-то образом. Олега просто не сломать. Это человек-кремень. In 2015, he was sentenced to 20 years in prison for preparing a terrorist attack and arms trafficking. Grinning sarcastically in court, he hummed the Ukrainian national anthem. Я уже пребываю год в вашей прекрасной стране, смотрю ваш телевизор. Программа «Вести», «Время», это очень хорошая передача. Ваша пропаганда отлично работает. Amnesty International denounced a show trial. His lawyer called it a mockery of due process. После задержания в отношении него производились пытки, где они ему говорили, ну признайся, соответственно, в этих преступлениях получишь там, от 7 до 8 лет лишения свободы. Скажи, что под твоим руководством все эти поджоги состоялись. Скажи, что ты сам разработал и руководил операцией по возможному подрыву памятников и так далее. Oleg Sentsov was arrested in 2014 after protesting like thousands of Ukrainians against Russia's annexation of his native Crimea on Independence Square in Kiev. He was working on his second feature-length film. His first, Gamer, had toured the big film festivals in Europe and across the world. In September, the once strapping filmmaker who measures 1.90 meters appeared weak and emaciated. He was 139 days into a hunger strike. At the time, his cousin was worried about him. Здоровье Олега сильно ухудшилось, у него очень слабый пульс, 40 ударов в минуту. Он жалуется на боли в сердце, на общую слабость и старается лишний раз уже не вставать, чтобы экономить силы. A few days later, on October 6th, Oleg Sentsov was forced to end his hunger strike. 145 дней голодовки, угрожающие последствия наступили для его организма. Врачи сказали, либо мы тебя привязываем к кровати, будем поить тебя, кормить, трубки тебе всякие вставим, там. Либо ты принимаешь добровольно решение о том, что ты уйдешь с голодовки и, соответственно, будешь принимать уже питание самостоятельно. Even though his hunger strike is over, Oleg Sentsov is still calling for the liberation of all political prisoners in Russia. According to this journalist and human rights activist, that could be as many as 70 people. She met Oleg Sentsov in August. Ils se trouvent en prison simplement parce qu'ils sont de la nationalité ukrainienne. Et ils étaient arrêtés pour la plupart juste après l'annexion de la Crimée. Ils étaient arrêtés comme les ennemis de la Russie parce que c'était à l'époque la chasse aux Ukrainiens. Calls to free Oleg Sentsov and other political prisoners in Russia are growing, from cultural figures to politicians, from Paris to Kiev and beyond. These activists have been demonstrating one at a time outside the presidency in Moscow since September. Opponents use a loophole in the law, as the rights to assemble and demonstrate have been limited in Russia. Во время присоединения Крыма к России он занял позицию отличную от российских властей. Собственно, за это он был и наказан. Он активно высказывал свое мнение, помогал. Oleg Sentsov. On October 25th, members of the European Parliament awarded the Ukrainian filmmaker with the Sakharov Prize for Freedom of Thought, a sign of hope for Zoya Svetova. Je crois que Oleg Sentsov est digne de ce prix et c'est très important qu'on continue de parler de lui, qu'on ne l'oublie pas parce que ça donne la possibilité à espérer qu'un jour il sera libéré. Along with this prize, the Parliament is calling for the immediate release of Oleg Sentsov, who has become a symbol for the liberation of all political prisoners in Russia. Mivel a mostani adás az utolsó ebben az évben, ezért nézzük meg, hogy mi minden várható 2019-ben az Európai Unióban. ...2019 will be marked by the European elections. Citizens across the EU head to the polls in May to vote for their MEPs for the next 5 years. The inaugural session of the new Parliament will be held in July. Ahead of the elections, Parliament continues the conversation about the EU with its Future of Europe debates.
The 2019 series opens with the Spanish Prime Minister Pedro Sánchez, followed by the leaders of Finland, Italy and Slovakia. Parliament has always supported trade which is not only free but fair. In 2019, MEPs will vote on deals with Mexico and Singapore which will boost tariff-free commerce. This comes after Parliament backed a deal covering 30% of the global economy with Japan in December. Parliament will vote on new harmonised rules to better protect whistleblowers at the European level. Proposals include safe channels for reporting breaches of EU law and the prohibition of reprisals and intimidation. Parliament set up a special committee to investigate how pesticides are authorised in Europe. In 2019, MEPs will examine the committee's report, which calls for better risk assessment, a more transparent certification process, and the promotion of alternatives. Parliament wants Europe to become a world leader in automated and connected cars. In 2019, MEPs will vote on a host of measures promoting real-life testing and research, while ensuring that technological advances make our roads safer. With the UK set to leave the European Union in March 2019, the EU will lose a member state for the first time in its history. After Brexit and the European elections, there'll be 705 MEPs in Parliament. A .eu-t a Pannon Televízió Európai Uniós magazinműsorát látták. Köszönöm a figyelmüket, szép ünnepet kívánok, viszontlátásra!